There's an agenda of the Spirit. waliwo omulamwa ogw'omwoyo. Katonda amanyidde ddala kiki kyennyini kyali mu kukola God knows very well what he is doing bwe yatuma ekkanisa ku nsi. when he sent the church to the earth or to the world. Waliwo abantu abalina endowooza y'ekkanisa eyeeyawudde ku ndowooza ya Katonda The- ku kkanisa. The mind that they have towards church is different from the mind of God towards It's church. far, so it's far from God's mind of church. Kale kwegamba kiri wala nnyo, endowooza zaabwe ziri wala nnyo ku ngeri Katonda gy'alabamu ekkanisa. If you asked Paul the apostle Bw'obuuza Pawulo omutume to explain church to you, okunnyonnyola ekkanisa, I can Joe. tell you, if you got a bishop today, not all, and you tried to investigate their idea of church, n'ogezaako okunoonyereza endowooza zaabwe, endowooza egyalina eri ekkanisa, it will surprise you how for many church is a project. kijja kwewuunyisa abangi ekkanisa bagitwala ng'omulimu, Kitongole. ekitongole. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. It's not a place where people meet with the mind of God. Si kifo abantu we basisinkana n'endowooza ya It's not a Katonda. place where people meet with the interests of the Holy Spirit. Si kifo abantu we basisinkana n'ebyo omwoyo omutukuvu by'ayagala. It's not a place where people meet with Jesus. Si kifo abantu basisinkana ne Yesu. But you see, again, we're dealing with a church Tukwasaganye kanisa, where the believer is also without discernment. ate nga omwo mwe muli abakkiriza abatalina kwawula. They can discern fornicators, Basobola okwawula abenda, but they cannot discern God. naye Katonda wali tebasobola kumwawula. They can discern sinners, Basobola okwawula aboonoonyi, but they cannot discern the right message. naye tebasobola kwawula bubaka butuukiridde. Because again, ministers of the gospel have not raised their people that way. Kubanga ababulizi b'enjiri tebakuzizza bantu baabwe kubeera kulaba bwe batyo. But you see, that begins with us. Ekyo kitandika naffe, Because we are transmitters kubanga yeffe tuleeta of God's presence. okubeerawo kwa Katonda. We are transmitters Yeffe tuleeta of His mentality. endowooza ye. We are transmitters of His life. Ffe tuleeta obulamu bwe. So men cannot touch that life if it's not with you. Kati abantu tebasobola kukoma ku bulamu bwa Katonda bw'oba nga tebusoose kuba naawe. Is someone hearing me? Waliwo awuliriza ebigambo bino. Sometimes the state of the sheep Ebiseera ebisinga embeera y'endiga is determined by the state of the shepherd. erabisibwa oba erabibwa okusinziira ku mbeera y'oyo alunda oba omulunzi. But let me tell you, Naye leka nkubuulire, if Moses cannot deal with the Red Sea, Musa aba tasobola kukwasaganya nnyanja myufu, the Israelite cannot walk through it. abaana ba Isirayiri tebasobola kugiyitamu. Musa ye yali ekifo ekyakkiriza. He was the allowance for God to work. Ye yali ekifo ekyakkiriza Katonda okukola To work Bana ba Isirayiri. among the children of Israel. Have you thought for a moment what Peter's church was like? Walowoozezaako ekkanisa ya Peetero yali efaanana etya? Ebiro bye tulimu, Prophet Micah, the generation we are in. Omulembe gwe tulimu, Once a man can open a blind eye, omuntu aba asobola okubikula eriiso erizibe. you go on YouTube, you go on Facebook and write a story about them. Ogenda ku YouTube ne ku Facebook n'obawandiikako olugero oluwanvu. If a man in a way begins to prosper spiritually, Kasita atandika okulaakulana mu nsi ey'omwoyo, this generation cannot accept it. omulembe guno tegusobola kukkiriza. They cannot accept it. Tegukkiriza. But I want you to think about the church, because Jesus left the church for Peter. Njagala olowooze ku kanisa. Yesu yaleka ekkanisa ku lwa Peetero. Naye gwe okimanyi nti Peetero teyayogera ku bintu Peetero bye yasiima ku bantu abaali wansi w'obukulembeze bwe. Amongst the things that Peter appreciates amongst them that he was leading, Tayogera na ku byamagero bye baakola. he doesn't speak about the miracles that they did. Now show me a place Ndagaayo ekifo where Peter was praising John for being anointed, Peetero ng'atendereza Yokaana okuba nti yafukibwako or where amafuta. Peter was praising James for being anointed. Peetero nga akulembezza Yakobo okuba nti afukiddwako amafuta. They knew Baamanya you can't belong to Jesus and not be anointed. tosobola kubanga oli wa Yesu n'otafukibwako mafuta. So that was not
something to consider. ekyo si kyekyali ekikulu ekyokukulembeza. Ekikulu ekyokukulembeza kyali kino. What to consider is this: Amafuta ogakozesezza how otya? have you utilized the anointing? Omwoyo mutukuvu gwe Katonda gwakuwadde omukozesezza The otya? Spirit of God that God has given you, how have you Kyova made olaba it effective? Katonda bwe yatuma Pawulo That is why when God sends Paul n'ayingira mu matwale g'abatume, and he enters where the apostles were, Bayibuli egamba the Bible says, Peetero yakola atya? what did Peter do? Peetero yagamba ekkanisa That Peter told the church nti amazima ddala that truly I speak ebigambo this to Pawulo you, by'ayogera that the words Paul ago speak magezi okuva eri Katonda. is wisdom from above, Naye from God. nkugamba Pawulo yalina effuta. He had an anointing on him. Peter didn't talk about that. Peetero teyayogera ku kika ky'amafuta Now- Pawulo ge yali alina. In our generation, Kaakati mu mulembe gwaffe the things the early church did not consider are the things we are considering. ebintu ekkanisa eyasookera ddala byetaakulembeza kaakati eno eyaffe byekulembeza. We're not quick to discern the wisdom that is coming off the pulpits. Tetulina bwangu bwa kwawula magezi abantu begabuulira okuva ku butuuti, We are quick to discern the anointing. naye twanguwa okwegendereza amafuta n'okunoonyereza ku mafuta. We're very quick to discern the anointing. Twanguwa okuganoonyerezaako. Obulamu bwa Kristo The life of Christ, mu myaka esatu gye twalaba, the 3 years, when you look at the 3 years olwo ng'amaze okufuuka emyaka asatu, after he had made 30 years, that was the life of a mature man in obwo the bwe spirit. bwali obulamu bw'omuntu eyali akuze mu nsi ey'omwoyo. From 30 to 33, Okuva ku 3 okutuuka ku 33, it was not just the life of a praying man. tebwali bwa bulamu bw'oyo asaba kyokka, It was the life of a mature man praying. obulamu bw'omuntu omukulu ng'asaba, Akuze mu mwoyo akuze ng'asaba. mu mwoyo. It was not just the life of a man performing miracles. Si kukola byamagero kyokka, It was the life of a mature man performing miracles. naye omuntu akuze mu mwoyo ng'ate akola It was n'ebyamagero. just the life of a mature man preaching. Si A bulamu man preaching. bw'omuntu just okubuulira It obubuulizi, was the life of a mature man preaching. naye obulamu bw'oyo akuze mu nsi ey'omwoyo ng'abuulira. Katonda alinze olunaku God is waiting for that day where a preacher will enter their congregation. ng'omubuulizi ayingira n'alinnya ku katuuti, Nga bino byaggwawo, bino bye tubeeramu. that these things which we are doing now are no longer Gundi making azze. sense. This one has come. Aliko emmandwa ya gundi. He carried Gundi azze jjajja wamutambuliramu. Peetero yasumba abasajja abaagenda mu ggulu ne bakomawo n'ekitabo ky'okubikkulirwa. Peter pastored men that went to heaven and came back with the book of the Revelation. Ng'ate n'amusumba tasobola kuwakanya kyaleese. And the one that was pastoring them could not deny what the revelation that they carried. Naye leero leka endiga egambe, ha, nafunye okukyalibwa. But today let Say. the congregant say, God visited me. nti Katonda yankyalidde. Omusumba ajja kulinnya akatuuti agambe, The man of God will stand on pulpit and say, mwegendereze be aware abantu of men abagamba mbu that say bafuna that they get ensisinkano ne Katonda. experiences with God. Peter pastored men Peetero yasumba abantu who would talk abaayogeranga, and then people would start walking by abalema ne themselves. batandika okutambula bokka. Gomanye ekyatabulanga Peetero bwe yawulira nti omulogo alokose, Whenever he would hear of a man getting born again, yazzangako ekibuuzo he ekiddako. would add that other question: Balokose are they saved? bategedde nti Have they Yesu ye Kristo wa Katonda, understood that Christ is that Aha. Jesus is the Christ of God? bajuziddwa omwoyo. Are they filled Mbu aa by the Spirit? Filipu Philip, omwoyo yamukwakudde n'agenda e Samaliya the Spirit of God e Gaza. took him to Gaza. Teyasobodde kubeera na budde bujjuza abantu He omwoyo. was not able to let men be filled by Awo the Peetero Spirit. n'akola atya? N'asituka n'agenda n'abassaako emikono. Bayibuli ega nti bonna ne bajjula omwoyo. Then Peter goes and lays hands on them and they are Kwegamba filled. ekkanisa bw'ekyo bwe yakolanga That is what nti oli church used to do. yayongerezangako ku munne kye The other yakola. man would build on what this one has already planted. Yanoonyanga ekyali They kibulako. would look for what is missing. We don't compete. Tetuliwo okuwakana, No, we okuvuganya. we complement.
weetuli okugattako. We have competing preachers, Tulina ababuulizi abavuganyi, not complementing preachers. abo batagattako. Kyova olaba Pawulo That is why Paul, bwe yagenda mu Efeso, when he went to Ephesus, where Apollos had been, what did Paul say? When you believed, did you receive the Holy Spirit? Mutume, the day and age in which we live, omulembe gwe tulimu, if a man comes to your ministry omuntu bw'ajja mu buweereza bwo and they notice there is a grace you don't have, ne bakizuula waliwo ekisa ky'otalina, they make it a product. Assuming a man came to a ministry omuntu bw'ajja mu buweereza and they are good at the word, nga mulungi mu kigambo, but they can't do miracles, signs and wonders. naye nga tasobola kukola byamagero n'obubonero The one who ebyewuunyisa, can do miracles, signs and wonders oyo asobola okukola ebyamagero becomes a product. afuuka kyakutunda. And yet in the days of Peter, naye ate mu nnaku za Peetero, if he came among you bw'aba yajjanga mu mmwe and none of you can do miracles, signs nga and mu mmwe wonders, temuli asobola kukola abayita byewuunyisa, bonna n'abagamba mujje calls kino you. ekintu kibawe and he wants to put this ffenna thing tusobole on okubeera you nga tukola tutya. such that you can all perform signs, miracles Naye and ekigenda mu wonders. maaso leero, But what goes on now, atasobola kikola he that cannot do it, ate y'anoonya oyo akola ki? he seeks that one who can do it. Ate ogenda n'ensigo, And you have to go with a seed. ate ogenda ng'okoze otya weeyadde ku ttaka. And you have to go. But in Bowing. the days of the apostles, Naye mu nnaku z'abatume, enda eyatuzaala ffenna the womb that gave birth to all of us, did not wait for people to come looking for graces on them. teyalinda bantu kujja nga banoonya ekisa ekyali kibatuddeko. They went to those people. Baagendanga eri abantu bano. Abasajja bwe baatuula ng'oli n'agamba Those men mpulira sat njaayana okugendako e and Damasco. they desired to go to a certain place. They didn't wait for invitation. Tebaalindanga kubayita. Olunaku lumu ndowooza baamugamba They told him, gwe ani akwaniriza mu kifo kino? who has welcomed you here? N'abagamba And he told them, nti temukimanyi you don't know nti muli bbaluwa za Kristo? that you are written epistles. Kwegamba obulamu bwammwe bwe butuyita Your lives attract us. lwakuba nti tukivunula bulala. Nti- But that's what he was Ekyo saying. kye yali ategeeza Yagamba you are nti mmwe muli, not us the preachers. si ffe ababuulizi, You are written naye mwe epistles muli bbaluwa known empandiike and read. emanyiddwa era Kati esomebwa. wetwabasoma Now when we read about you, twali tetwetaaga ate ebbaluwa ezitukkiriza we okujja. couldn't wait for invitation I letters. pray that those days come back. Nsaba ennaku ezo okukomawo. But let me tell you what the devil has done. Leka nkubulye sitaani kyakoze. Now our sons and daughters Kaakati bawala baffe ne batabani have to baffe fly out of Uganda bateekeddwa okubuuka okuva mu ggwanga and go to Nigeria agende mu and Nigeria meet with a witch. asinkane omulogo, Ate omulogo akikuweerawo and the witch doctor gives it to you, because they are building another kingdom. kubanga balina obwakabaka obulala bwe Kubanga gwe bazimba. Katonda kye yakuwa Because what God has given olabira you, eddala nti oli bwona you akimuwa see that when you give it to the other man, you're going to collapse. ogenda kugwa. You are lost. Wabula You are not a shepherd. toli mulunzi, You are not an empowerment Musumba. that has been given to the body. toli maanyi agaaweebwa omubiri gwa Kristo. You know what we are doing? Omanyi kye tukola? We're fighting each other. Tulwanagana mu ffe. Turn to your neighbor and ask them, why are you trying to bring Kyukira down mulwana people? wo mugambe, lwaki ogezaako okuteeka wansi abantu? God is not trying to bring down. Katonda b'atannaba kussa wansi. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. So that was the church. That was the Eyo church ye yali ekkanisa where we all come from. fenna gye twali tuvaamu. Church is meant to complement the body, Eteekeddwa okuzimba omubiri, not to compete. si kuvuganya. And that's what we don't get. Ekyo kye tutategeera. There is an agenda, a Waliwo defined omulimu. agenda Ogwannyonnyolwa, that has been given to the church. ogwaweebwa ekkanisa. You either compliment Oli okuzimba or do not be heard at all. oba obutawulirwa. You say, prove more. You know a gentleman called Barnabas? How many of you know a gentleman Waliwo- called Barnabas in the Bible? Omusajja ayitibwa Barnabas mu Bayibuli. That man Omusajja oyo was not numbered among the 12 disciples. teyateekebwamu abo 12. You know how he began? Omanye engeri Because gy'atandika. eventually when you read Acts 14, Kubanga bw'osoma ebikola 14. Barnabas now became an apostle. Barnabas n'afuuka omutume. What does that tell you?
kikugamba ki? God cannot commission those who are not going to add on to the church. Katonda tasobola kusitula abo batagenda kugatta ku kanisa. Now look at Barnabas. Tunulira Balaba. Barnabas was called a son of encouragement. Yayitibwa oyo omwana okuzzaamu amaanyi. What was Barnabas' real name? Erinnya ly'ettuufu lyali ani? What was his real name? Erinnya ly'ettuufu yali He ani? was called Joseph. Yali ayitibwa Yosefu. When Joseph saw the need to preach the gospel, Bwe yalaba nti waliwo omwaganyi oba obwetaavu the Bible obw'okubuulira says enjiri, he sold all the land that he bayibuli had egamba n'atunda ettaka lyonna lyali and alina he brought it to the apostles' feet. n'alireeta ku bigere by'abatume. And the apostles called him. Abatume ne bamuyita, It is the apostles who called him be baamuyita Barnabas. Balaba. They called him Barnabas. Ne bamuyita Balaba. If it is the apostles who gave him that name, Abatume baba nga be bamuwa it erinnya means eryo, it was the Holy Spirit that gave him that name. kitegeeza omwoyo mutukuvu ye yamuwa erinnya. Let me tell you something. Leka mbeko ne Maybe you were kyekugamba, not called to be an apostle. oba tewayitibwa kuba mutume, Maybe you were not called to be a prophet. tewayitibwa kuba nabbi, But the day you start encouraging the apostle, naye olunaku lw'ozzaamu amaanyi abatume, 10 chapters later, essula 10 mu maaso, God is going to call you an apostle. Katonda agenda kuyita mutume. Okay, maybe you were not called to be a prophet. Oba tewayitibwa kubeera nabbi, But the day you start encouraging the prophets, naye olunaku lw'ozzaamu bannabbi 10 amaanyi, chapters later, essula 10 mu because maaso, in Acts chapter 14, kubanga ebuka batume 14 they called him an apostle. baamuyita omutume. Now, Barnabas also, Kaakati ne Balunabba people started to fight for him. abantu ne batandika omulwanira. Paul said, I'm going with him. Pawulo n'agamba nze ngenda ne John n'agamba, Balunabba. "Nedda nze ngenda naye." Yokaana n'agamba nze mutwala. Everyone wants to work with people Buli that omu ayagala encourage them. okukola n'abantu ababazzaamu And amaanyi. those are the people God wants to send to Era the be world. bantu Katonda bayagala okusindika.